This conference will now be recorded. మనం స్టేజెస్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఈచ్ స్టేజ్లో మనం ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఇవ్వచ్చు. సో what do you mean by the process? It's nothing but a flow, right? So what is the definition of flow? Flow అంటే ఏంటి చెప్పండి? What is the flow? It's a collection of network of flow shapes. Each shape were connected with one connector shape, right? I mean, so this is the path you can define. So how the flow would start and it needs to be ended. సో ఈ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఒక ప్రాసెస్ ఫ్లోలో ఇంకో ప్రాసెస్ ఫ్లోని డిఫైన్ చేయొచ్చు. వి కాలింగ్ ఇట్ సబ్ ప్రాసెస్, రైట్? అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మనకు ఈ ఈ అసైన్మెంట్స్ని ఎట్ ఏ టైమ్ వీ కెన్ సబ్మిట్ ఆల్ ద అసైన్మెంట్స్. ఐ మీన్ మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్గా మనం డిస్ప్లే చేసి సబ్మిట్ చేయొచ్చు. So that is a different approach. I think we have done. So what is the flow we can call as what? Screen flow, right? So మనకు జనరల్గా యూసేజ్ ఏంటి స్క్రీన్ ఫ్లోకి? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ వి యూస్? చెప్పండి. సో మనకు మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఉంటే, సపోజ్ నాకు యూఐలో మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో నాకు స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకుంటే నేను మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ని ఫిల్ చేయడం ఇస్తే యూఐలో కొంచెం కంజెస్టెడ్గా ఉంటుంది. సో నేను అప్పుడు ఏమి ఇస్తాను అంటే క్లిక్ నెక్స్ట్ కొట్టినప్పుడు ఇంకా మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఇస్తాను. సో ఆల్ ద ఫార్మ్స్ని ఫిల్ చేసి ఎట్ ఏ టైమ్ సబ్మిట్ చేయొచ్చు, రైట్? విల్ గో ది ఫ్లో టాపిక్ లేదా ఇందులో ప్రాసెస్ ఫ్లో, ఓకే, రైట్? సో మనకు ఫ్లోలో ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి. ప్రాసెస్ ఫ్లో వేర్ వి యూజ్ టు క్రియేట్ ద వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. సో మనం ఇక్కడ అన్ని షేప్స్ మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇందులో రైట్ క్లిక్ చేసి సో మన ఆటోమేషన్స్కి వెళ్తే వీ కెన్ సీ ఆల్ ద షేప్స్ యూ కెన్ డిఫైన్. సో ఇక్కడ మన ఆటోమేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆటోమేషన్స్ ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్లో యాక్టివిటీ కాల్ అవుతుంది. సో దే సింప్లిఫైడ్ విత్ ది షేప్స్. ఓకే, సింపుల్గా మనం ఇక్కడ షేప్స్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా రిక్వైర్డ్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తే ఇవి బ్యాక్ ఎండ్లో యాక్టివిటీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వి కాలింగ్ యాజ్ ఆటోమేషన్ షేప్స్. సో మనం we have seen already weight shape, right? What is the purpose of the weight shape? ఏం చేస్తాం weight shape తోటి? నేను రిక్రూటింగ్లో చేసాం ఆల్రెడీ వెయిట్. సో మనకి ఇక్కడ ఈచ్ షేప్ మనం ఒక డిఫరెంట్ పర్పస్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఆటోమేషన్ షేప్స్ ఉంటాయి, అడ్వాన్స్డ్ షేప్స్ ఉంటాయి. అడ్వాన్స్డ్ షేప్స్ ఏంటి? వాట్ ఇట్ విల్ డూ అడ్వాన్స్డ్ షేప్స్? జనరల్గా మనకి ఎప్పుడైతే ఫ్లో ఎప్పుడైతే మన కేస్ క్రియేట్ అవుతుందో, కేస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఇనిషియేట్ స్టేజ్, ఫస్ట్ స్టేజ్. సో స్టేజ్ ఎప్పుడైతే ఇనిషియేట్ అవుతుందో దెన్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్ ది ఫ్లో, రైట్? సో ఫ్లోని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి కమ్స్ టు హియర్, రైట్? సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఫ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ఫ్లోగా మనం ఇంకా ప్యారలల్ ఫ్లోస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే ఏమవుతుంది ఇందులో ప్యారలల్ అంటే ఈ ఫ్లో తోటి ఇంకో ప్యారలల్గా కూడా ఇంకో ఫ్లో కూడా రన్ అవుతుంది. జనరల్గా నేను ఇక్కడ ఇంకొక సబ్ ప్రాసెస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏం కావాలి? సబ్ ప్రాసెస్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్లో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో ఫ్లోకి వెళ్తుంది. బట్ ఎప్పుడైతే నేను ప్యారలల్ ప్రాసెస్ ఇచ్చానో ప్యారలల్గా ఎప్పుడైతే ఈ స్టేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ కంట్రోల్ పాస్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్లోకి కంట్రోల్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఇమీడియట్గా ప్యారలల్ ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే,
So that's what you see the option parallel processing here. అర్థమైందా? సో ప్యారలల్ గా రన్ అవుతుంది విత్ ద మెయిన్ ఫ్లో. సో ఇక్కడ మనం ప్యారలల్ ప్రాసెస్ గా కూడా ఇవ్వచ్చు. సో కమింగ్ టు ద పాయింట్, ప్రాసెస్ ఫ్లో మనకి ఏంటంటే యూజ్ ఇట్ టు create the work object, and also we can access all the shapes, right? And coming to the sub process ki process with the differentiation ఏమి ఉండదు. జనరల్ గా మనకి ఫ్లో షేప్స్ ని మనకు యాజ్ పర్ ద Pega బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏం చేయాలంటే మనకు 25 షేప్స్ వరకే మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేయొచ్చు. అంటే మోర్ దెన్ 25 షేప్స్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చామనుకోండి, యాజ్ పర్ ద Pega బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ Pega ఏం చెప్తా అంటే విల్ గో విత్ ద లెస్ ఫ్లో షేప్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనకు 25 కన్నా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతాయో ఇమీడియట్ గా వార్నింగ్ త్రో చేస్తుంది, గార్డియల్ వార్నింగ్. సో గార్డియల్ వార్నింగ్స్ అంటే ఏంటి అంటే Pega is always monitoring your code. మనం ఎప్పుడైతే ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ నాట్ ఫాలో కాకపోతే ఇట్ విల్ బి చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది యూఆర్ ఫాలోయింగ్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అన్న, లేకపోతే దాని స్పెసిఫిక్ వార్నింగ్స్ ఇక్కడ మనకి డిఫైన్ చేస్తుంది. సో వీటికి సంబంధించిన ఆల్ ద రిపోర్ట్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. మనకు గారియల్ స్కోర్ ఉంటుంది అప్లికేషన్స్ కి, దేర్ యూ కెన్ సీ దే. ఓకేనా? సో అలా మనము ఈ ఫ్లో షేప్స్ అన్నింటినీ మనం ఇంకొక సబ్ ప్రాసెస్ లో డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో మనకు రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ క్లిక్ చేస్తే మనకు సబ్ ప్రాసెస్ షేప్ వస్తుంది. ఈ సబ్ ప్రాసెస్ షేప్ లో మనం ఇంకొక ఫ్లోని కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సబ్ ప్రాసెస్ నథింగ్ బట్ we use it to call from main process to sub process. ఓకే, సో సబ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏముండదు, ఇంకొక ఫ్లోని కాల్ చేయడం అంతే, from one flow to another flow. That is a sub process. There is no differentiation between what ప్రాసెస్ ఫ్లో అండ్ మామూలుగా ఈ సబ్ ప్రాసెస్ లో మనకు 2 ఉంటాయి. అంటే నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సబ్ ప్రాసెస్ డిఫైన్ చేస్తానో ఐ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. ఏముంటుంది, నేను స్క్రీన్ ఫ్లో కాల్ చేసుకోవాలా, ప్రాసెస్ ఫ్లో కాల్ చేసుకోవాలా, అండ్ వాట్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఆన్ కరెంట్ పేజ్. ఇక్కడ నాకు ఈ డ్రాప్ డౌన్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి చెప్పండి. సో నాకు ఈ స్పెసిఫిక్, నాకు ఇది పర్పస్ ఏంటి చెప్పండి నాకు ఇది. హరీష్, సచిన్ చెప్పండి. ఇక్కడ నాకు డిఫైన్ ఫ్లో అనేది అంటే నాకు ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఎందుకు తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడ? It will rules apply the current page, specific work page or embedded page. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? It will go to the ఇక్కడ sub process details. సచిన్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా? లేదా. జనరల్ గా మనకి ఎప్పుడైతే పెగాలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో, కేస్ క్రియేట్ అవుతుందో ఏమవుతుంది, ఇలాంటివి అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనకు లాజిక్ మొత్తం ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్ మీదనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఈ కాంటెక్స్ట్ అనేది ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ డెప్త్. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా మీకు ఎప్పుడైతే కేస్ క్రియేట్ అవుతుందో, కేస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, కేస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, విల్ క్రియేట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్లో ఇనిషియేట్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ కేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో కేస్లో ఉన్న స్టేజ్కి వస్తుంది, స్టేజ్లో ఉన్న ఫ్లో ఇనిషియేట్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఫ్లో ఇనిషియేట్ చేసినప్పుడు సపోజ్ ఫ్లోలో సబ్ ప్రాసెస్ ఉంది అనుకోండి, ఈ సబ్ ప్రాసెస్ ఫ్లో అనేది, కేస్ అనేది ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్, కేస్ ఏమంటాం టెక్నికల్ గా, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్టాన్స్, క్లాస్ గ్రూప్, ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ గ్రూప్. ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు, పేజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్,
py వర్క్ పేజ్. మీరు ఎప్పుడైతే డేటా కానీ ఏదైనా ఫీల్డ్స్ కానీ ఇన్సైడ్ దిస్ py వర్క్ పేజ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్గా మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది డేటాబేస్లో వర్క్ టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. ది ఫార్మేట్ ఆఫ్ వాట్ PC underscore class group. జాబ్లో స్టోర్ అవుతుంది ద బైనరీ ఫార్మేట్. సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ అనేది ఏంటిది అంటే నువ్వు py వర్క్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావా అంటే ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇస్ ఎ క్లాస్ ఆఫ్ వాట్ మనం ఏ కేసు అయితే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ పేజ్ అనేది డిఫైన్ అవుతుంది డైనమిక్గా. అంటే లోన్ అనే క్లాస్ పేజ్ డిఫైన్ అవుతుంది. అంటే ఈ క్లాస్కి సంబంధించిన ఈ పేజ్ కాంటెక్స్ట్లో ఈ ఫ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. సో సపోజ్ నేను ఇంకొక పేజ్ తీసుకున్నాను, నువ్వు కస్టమర్ లిస్ట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఈ కస్టమర్ లిస్ట్ అనే కాంటెక్స్ట్ మీద నేను ఫ్లో కాల్ చేస్తాను. అప్పుడేమవుతుంది కస్టమర్ లిస్ట్ అనేది డేటా అయిపోయింది. కస్టమర్ లిస్ట్ క్లాసు అయితే ఆటోమేటిక్గా ఫ్లో ఈ క్లాస్లో ఉన్న ఫ్లోని ఈ కాంటెక్స్ట్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ అండర్స్టాండ్? హరీష్, సచిన్, కన్ఫ్యూజ్ ఉందా? Confusing case management. The case management topic. సో వాట్? No, this first class confusing. ఓకే ఫైన్. సో ఈ విధంగా మీరు ఏ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ మీద ఈ ఫ్లో కాల్ చేస్తున్నారు అనేది పాయింట్ అంతే. ఓకే, సో మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. దట్స్ వాట్ we can call the sub process here. And now coming to the point, straight through process flow అనేది ఏంటంటే there is a flow we can define. అందులో అసైన్మెంట్స్ ఏమి ఉండవు, డిసిషన్స్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో డిసిషన్స్ యాక్టివిటీ అంటే ఏమిటి, ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో ఓన్లీ నేను ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా ఫ్లో మనకేముంది యాక్టివిటీస్ కానీ డిసిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏమవుతుంది, నాకు ఫ్లో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఫ్లోలో స్టార్ట్ స్టెప్ ఉంది, డిసిషన్ ఉంది, యూటిలిటీ ఉంది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఇంకొక యూటిలిటీ ఉంది, తర్వాత మళ్ళీ డిసిషన్ ఉంది. ఇలా ఉందనుకోండి, ఇదొక యూటిలిటీ, ఇలా ఇన్ షేప్ ఉందనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిసిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, యూటిలిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, డిసిషన్ ఇవాల్యుయేట్ అవుతుంది, కంట్రోల్ పాస్ అవుతుంది, యూటిలిటీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే ఇంట్ అయిపోతుంది. అంటే దెర్ ఈజ్ నో ఇంటర్ఫేస్, రైట్? సో ఓన్లీ విల్ టేక్ ది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మనకి ఎప్పుడైతే ఈ అసైన్మెంట్ షేప్ రీచ్ అవుతుందో అప్పుడే ఇట్ విల్ బి స్టాప్ హియర్. ఎందుకు, నేను అసైన్మెంట్ షేప్ ఇస్తే ఇక్కడికి వచ్చి ఆగిపోతుంది. ఎందుకు? The purpose using the assignment is what? ఎందుకు? So we need to take some user input. User submit చేసినప్పుడు మాత్రమే it will be go to here. Right? ఇంకొక వే ఏముంటుంది, ఇక్కడికి వచ్చి స్టాప్ చేయాలనుకో ఫర్దర్ కంటిన్యూషన్కి, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, వెయిట్ చెప్పవచ్చు. అంటే ఇట్ విల్ బి వెయిట్ ఫర్ పర్టికులర్ టైం. సో డిపెండెన్సీ అనేది ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద వన్ డిపెండెన్సీ మెకానిజం కైండ్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఉంటాయి మన కాన్సెప్ట్. డెప్త్గా వెళ్తున్న కొద్దీ దట్ యూ సీ లాట్ మెనీ థింగ్స్. So this is the one thing, right? So process, sub-process, straight through process flow, and screen flow. Screen flow is what we use to take all the input at a time.
So let's see how we can do that, the screen flow. So ఇప్పుడు నేను ఒక ఫ్లోని క్రియేట్ చేద్దాం. యాక్షన్స్కి వెళ్ళచ్చు, మన రోల్లో యాక్షన్స్కి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్రియేట్ మెనూ నుంచి కూడా మనం కేస్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు, సారీ ఫ్లో అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఆర్ process, then flow, right? So anyway, we can either option you can follow. So click on the actions and click on the create, and now framework layer. Okay, framework layer. So ఏం చేస్తాను framework layer లో? సో నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి framework layer application, and there is the class fw work toolset and version. ఓకే, మన ఫ్లో నేమ్ కూడా ఇవ్వాలి కదా. సో select info. ఇక్కడ మన అడిషనల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో we are going to create. ఓకే, స్క్రీన్ ఫ్లో ఉంది కదా, click on it. Now click on create and open. సో క్లోజ్ అయిందా? ఇదేనా? కాదు కదా, సెలెక్ట్ ఇన్ఫో కదా మనం క్రియేట్ చేసి. expand it, process, flow, collect info. సో ఇక్కడ ఇది క్రియేట్ అయ్యి క్లోజ్ అయిపోయింది. దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సీ ఇన్ ద క్లాస్. సో క్లిక్ ఆన్ చెక్అవుట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? స్టార్ట్ ఫ్లో, స్టార్ట్ షేప్, ఎండ్ షేప్. సో ఇక్కడ మనకు ఇది కరెక్ట్, ఇక్కడ కరెక్ట్. సో నాకు ఎన్ని ఫార్మ్స్ కావాలి? సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ 4 అసైన్మెంట్స్ తీసుకున్నాం. లెట్ అసైన్మెంట్, అసైన్మెంట్ అండ్ అసైన్మెంట్. సో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేద్దాం. కనెక్ట్ హియర్, connect here and connect. So right click this layout horizontally. Okay. So మనం ఇలా చేసిన తర్వాత click on here. So మనం flow actions అనేవి, so differences we need to understand comparing with the process flow. సో మనకు ప్రాసెస్ ఫ్లో వచ్చేసి మనం ఇక్కడ కనెక్టర్ లో మాత్రమే ఫ్లో యాక్షన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ప్రాసెస్ ఫ్లో ఇక్కడ చూసినట్టయితే రైట్, బట్ ఇక్కడ నో, మనం అసైన్మెంట్ మీద ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ప్రెస్ డౌన్ అరే, పర్సనల్ ఇన్ఫో. ఓకే, ఫ్లో యాక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు. by this the task name is personal info. సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు వాంట్ అలో నావిగేషన్ బ్యాక్ టు, అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ రావచ్చా ఈ స్టెప్కి? ఓకే, వీ కెన్. సో ఎనీ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేస్తామో ప్రీ ప్రాసెసింగ్, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఏదైనా యాక్టివిటీ కానీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సో యూ వాంట్ పెర్ఫార్మ్ సంథింగ్, ఎస్. సో ఈ చెక్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ బి పెర్ఫార్మ్. సో సబ్మిట్. సో ఇదే పర్సనల్ ఇన్ఫో. సో క్లిక్ ఆన్ అసైన్మెంట్. అగైన్ మళ్ళీ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ఫో, ప్రొఫెషనల్ ఇన్ఫో అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ submit. Now click on here. మళ్ళీ ఇక్కడ loan details, copy this and paste above and allow navigation back to the step, submit. ఇక్కడ ఏంటి? attach documents, submit, allow navigation this step,
and submit. Let's save it. సో ఇంకొకటి ఏముంటుంది మనకి ఇందులో, నేను ఇక్కడ ఏదైనా అసైన్మెంట్ని రౌట్ చేయాలనుకోండి, క్లిక్ ఆన్ ది అసైన్మెంట్, వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ హియర్ రౌటింగ్. బట్ ఇక్కడ వెళ్ళి చూస్తే మనకు ఆ రౌటింగ్ ఆప్షన్ ఉండదు. స్టార్ట్ షేప్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం స్టేటస్ డిఫైన్ చేయొచ్చు, అండ్ ఇక్కడ ఎస్ఎల్ఏ కూడా లేదు, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ దట్ సిమిలారిటీ హియర్, సర్వీస్ లెవెల్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మాత్రం మనకు రౌటింగ్ని ఆల్ ది అసైన్మెంట్స్ అంటే ఈ ఆల్ ద ఫార్మ్స్ మనం ఒక్కదికే రౌట్ చేయొచ్చు. దట్స్ ఆల్ యూ కెన్ డిఫైన్ ఇన్ ద స్టార్ట్ షీట్. ఎందులో స్క్రీన్ ఫ్లో అయితే. సో క్లిక్ ఆన్ హియర్, అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ హార్నెస్ అడుగుతుంది. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ దట్ యూ వాంట్ డిస్ప్లే ది ఆల్ ద ఫార్మ్స్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ హియర్. ఓకే, ట్రీ నావిగేషన్ ఆర్ ట్యాబ్లెట్ నావిగేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇది. సో ఇక్కడ మనకు రౌటింగ్ ఉంది. సో there is no SLA. So routing. So to whom you are going to assign, these are all the forms, right? సో నేను ఇప్పుడు ఒక యూజర్కి అసైన్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఈ ఫామ్స్ని యూజర్ 1కి నేను అసైన్ చేసిన, సో యూజర్ 1 నుంచి యూజర్ 2కి ఇప్పుడు యూజర్ 1 సబ్మిట్ చేసిండు, ఇక్కడికి వచ్చిండు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ యూజర్ 2కి నేను ఈ అసైన్మెంట్ని రౌట్ చేయాలి. విల్ ఇట్ పాసిబుల్? అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ఈ అసైన్మెంట్ ఇక్కడ ఉన్న వాటిని మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ అంటే చేయొచ్చు. వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్ ద ఫార్మ్స్, నాట్ ది సింగిల్ అసైన్మెంట్. ఓకే, వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, సో this is what we see. Any differences? సో మనకు ప్రాసెస్ ఫ్లో, స్క్రీన్ ఫ్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి? లెట్స్ సేవ్ ఇట్ అండ్ చెక్ ఇన్ ది చేంజెస్. ఇంకేడు ఏముంటుంది, మనం స్టార్ట్ షాప్లోకి వెళ్తే యూ వాంట్ సేవ్ ఆల్ ద ఫార్మ్స్ ఎట్ ఏ టైమ్, సేవ్ ఆన్ లాస్ట్ స్టెప్. ఓకే, అన్ని ఫార్మ్స్ని ఒకటేసారి సేవ్ చేయమంటారా? సో ఇక్కడ ఫార్మ్స్ ఎంట్రీ చేశాను, సబ్మిట్ చేశాను అంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి కమిట్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తానో ఆటోమేటిక్ కమిట్ అవుతుంది. కమిట్ ఈజ్ it will update some DB operation, and I mean it performs some DB operations to update something in the backend. అంటే ఈ అసైన్మెంట్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏదైనా కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో అప్డేట్ చేసి కమిట్ చేస్తారు, రైట్? సో దట్స్ ఆల్ యూసింగ్ పర్సనల్ ఇన్ఫో. సో ఇక్కడ లాస్ట్ స్టెప్ లో సేవ్ చేయం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు సేవ్ అయ్యే బదులు ఇక్కడ లాస్ట్ అసైన్మెంట్ ఎప్పుడైతే నేను సబ్మిట్ చేస్తానో దట్ టైమ్ ఓన్లీ యూ వాంట్ సబ్మిట్. దట్స్ వాట్ యూ సీ ద ఆప్షన్ సేవ్ ఆన్ లాస్ట్ స్టెప్. సో క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా కానీ యూ వాంట్ సేవ్ ఇట్, దెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఆప్షన్ సబ్మిట్, సేవ్ అండ్ చెక్ ఇన్. సో ఇది అండ్ దేర్. అప్పుడేమవుతుంది, ఈ ఫ్లో నేను ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? రిక్రూటింగ్ కాదు కదా, లోన్. సో వేర్ కెన్ ఐ కాల్? సో మనకు స్టేజెస్ లో కాల్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి నేను? సో నేను ఇక్కడ మాడిఫై చేసే బదులు ఐ విల్ గో టు ద వేర్. ఎక్కడ నేను మాడిఫై చేయొచ్చు, ఇక్కడ చేయకుండా ఎక్కడ చేయొచ్చు. రైట్ క్లిక్, ఓపెన్, P by default rule, the case type rule. ఇందులో స్టేజెస్కి వెళ్తే చెక్అవుట్ దిస్ కరెక్ట్ ఇన్ఫో. ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తానో స్టేజ్ మీద స్కిప్ స్టేజ్ నెవర్, అండ్ యూ సీ ఆటోమేటికల్ లాంచ్ ప్రాసెస్, అండ్ దేర్ యూ సీ ద ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ మనం ఏ ఫ్లో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రెస్ డౌన్ అరే,
మనకి ఇక్కడ చూడండి లోన్ చూపిస్తుంది, అంటే లోన్ క్లాస్లో ఉన్న ఫ్లోని చూపిస్తుంది. క్లిక్ మోర్, ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఉన్న ఫ్లోస్ని చూపిస్తుంది. మన ఇంతకు క్రియేట్ చేసింది కలెక్ట్ ఇన్ఫో. సెలెక్ట్ ఇట్, సేవ్ ఇట్. ఓకే, సేవ్ అండ్ చెక్ ఇన్. సో నేను ఇప్పుడు లాంచ్ పోర్టల్ చేద్దాం. So click on action and go to the click on the loan. సో నాకు ఇక్కడ చూడండి పర్సనల్ ఇన్ఫో వచ్చింది. సో క్లిక్ ఆన్ హియర్, ఇక్కడ ఏం రావట్లేదు, కంటిన్యూ. సో ప్రొఫెషనల్కి వచ్చింది. నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వస్తానో ఆప్షన్ టు కమ్ బ్యాక్ హియర్ యాజ్ వెల్. క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ఫోకి వచ్చింది, క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ పర్సనల్ ఇన్ఫోకి వచ్చింది. సో ఇక్కడ సేవ్, ఇక్కడ కంటిన్యూ క్లిక్ చేద్దాం. లెట్ గో టు ద క్లిప్ బోర్డ్ అండ్ PV వర్క్ పేజ్. చూడండి నాకు డేటా అనేది కమిట్ కాలేదు, రైట్? సో enter some data here at the rate phone number, PAN card, so address something, state something, PIN code. So continue. Designation, experience, for them salary, continue. Loan details, personal loan, loan amount, okay, the loan term, and now continue. So ఇప్పుడు let's go to the clipboard and select the thread. ఓకే, ఈ థ్రెడ్లో మాత్రమే, ఈ థ్రెడ్లో సంబంధించిన డేటా మాత్రమే చూడగలుగుతాం. సో వేరే థ్రెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యూ కెనాట్ సీ యువర్ కేస్ డేటా. సో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ప్రాపర్ థ్రెడ్. సో థ్రెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అండ్ కమింగ్ టు హియర్ యువర్ పేజ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే స్టిల్ యూ డోంట్ సీ ఎనీ పేజెస్ వేర్ లోడెడ్, ఐ మీన్ సేవ్డ్. సో ఎప్పుడైతే ఫినిష్ చేస్తామో నౌ లెట్ గో టు ద క్లిప్బోర్డ్ అండ్ PV వర్క్ పేజ్. ఇప్పుడు వచ్చినాయి చూడండి, లోన్ ఇన్ఫో, పర్సనల్ ఇన్ఫో, ప్రొఫెషనల్ ఇన్ఫో. ఇది నేను ఎప్పుడైతే లాస్ట్ స్టెప్ని సేవ్ చేస్తానో దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ సీ ఇట్ విల్ బి కమిట్ ఇన్ టు ది డేటాబేస్. ఆల్ ద ఫార్మ్స్ వేర్ సబ్మిట్. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ వీ కెన్ ఫైండ్? Transfer flows and screen flow. Transfer flow used to create the work object. Screen flow, you can call the flow action on the assignment, right? And మళ్ళీ స్క్రీన్ ఫ్లోలో చూసినట్టయితే we have the limited shapes only. Check out this. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా కానీ there you can see there is no what fit for each. మనకి ఇక్కడ ఒకటే ఉంది చూడండి, ఆటోమేటిక్ షేప్స్ ఉన్నాయి. ఫిట్ ఫర్ ఈచ్ ఉంది, రిమైనింగ్ లేవు. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి చూస్తే మనకి అడ్వాన్స్డ్ షేప్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఇలా మనకు కొన్ని లిమిటెడ్ షేప్స్ మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంటాయి స్క్రీన్ ఫ్లోలో. అండ్ సో ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టయితే వీ కెన్ సబ్మిట్ ఆల్ ద ఫార్మ్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ టు కమ్ బ్యాక్ ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో దెర్ ఈజ్ అ టెంప్లెట్. సో మనం ఒక టెంప్లెట్ని కస్టమైజ్ చేసుకొని వీ కెన్ display the what type of the format you want display the forms. Okay, that's what you can see.
So like a routing option also, we can route all the forms to a single user. So multiple different assignment we cannot send, right? That's what you see here, screen flow. So any doubts here? Screen flows, process flow. So go answer check. Any doubts? No doubts, sir. So you have to go through these all things, and interview would expect more onto these kind of scenarios. Okay. నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి స్పిట్ జాయిన్ స్పిన్ ఆఫ్ స్పిట్ ఫర్ ఈచ్ అని ఉంటాయి. సో డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ఎలా చేయొచ్చు అనేది దట్ వీ కెన్ సీ నౌ. సో జనరల్గా మన ఇక్కడ ఒక సబ్ ప్రాసెస్ కాల్ చేసాం అనుకోండి. సెలెక్ట్ గో టు ది లోన్ అండ్ రివ్యూ అండ్ అప్రూవ్. సో ఇక్కడ నుంచి then it comes to the create verification. Okay, so నేను క్లిక్ చేస్తా. let open this process now, and ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ వెరిఫికేషన్ ఉంది, రైట్? సో ఈ క్రియేట్ వెరిఫికేషన్ లో సో క్లిక్ ఆన్ ఇట్. మనం ఇంకో ఫ్లో కాల్ చేసుకుందాం, సబ్ ప్రాసెస్. సో ఈ సబ్ ప్రాసెస్ కనెక్ట్ చేద్దాం. ఈ సబ్ ప్రాసెస్ నుంచి ఇక్కడికి ఇద్దాం. సో లేఅవుట్ అలైన్ హారిజంటల్లీ, and there you can see. So double click here. So క్రియేట్ కాదు, ఇది ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేద్దాం. ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్. సో మనకి యూజర్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ క్యాండిడేట్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ కి he assigns some candidate to verify that address, location and all. So so there you can take the process flow here. ఏం చేద్దాం, ప్రాసెస్ ఫ్లో ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్. క్లిక్ ఆన్ ద గేర్ ఐకాన్. సో ఇక్కడ గేర్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయగానే నేను ఏ కాంటెక్స్ట్ లో తీసుకుంటున్న ఫ్లోని ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లో, అండ్ ఆల్సో క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ ఆల్. సో ది వర్క్, ఓకే, వర్క్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నా అండ్ రూల్ సెట్ అండ్ వర్షన్. నౌ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. సో నాకు ఇక్కడ ఒక అసైన్మెంట్ డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది. సో టు హూమ్ ఐ కెన్ అసైన్ దిస్. సో ఎవరికైనా ఉండండి, జస్ట్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిఫాల్ట్ కరెంట్ యూజర్. క్లిక్ ఆన్ హియర్, assign to default to route to current user. Let's save it. అంటే నేను ఫ్లోని యూజింగ్ ది సబ్ ఫ్లో ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్. బట్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నాకు ఈ ఫ్లోకి రీచ్ అవుతుందో నా క్రియేట్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ కూడా ప్యారలల్గా రన్ కావాలి. ఓకే, సో అప్పుడు నేను ఏం చేసుకోవచ్చు, స్పిన్ ఆఫ్ చేయాలి. స్పిన్ ఆఫ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, స్పిన్ ఆఫ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్లోని కాల్ అవుతుందో, దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫ్లో. ఇది లెట్ ఓపెన్ దిస్ ప్రాసెస్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది మెయిన్ ఫ్లో. ఓకే, ఇది సబ్ ఫ్లో. అంటే మెయిన్ ఫ్లో తోటి కూడా సబ్ ప్రాసెస్ కూడా ప్యారలల్ గా రన్ అవుతుంది వెన్ ఎవర్ ఇట్ రీచ్. సో జనరల్ గా రన్ అవుతుంది. సో ఇంకొక అసైన్మెంట్ ఇద్దాం. క్లిక్ ఆన్ హియర్,
and to proceed. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, let go to the right click, ఏం ఇవ్వలేదా, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ అని ఇచ్చామని press down అనే click on here, physical verification. Okay, so let open. ఇక్కడ ఒక ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ చేద్దాం. click on the flow action. సో మన ఇక్కడ ఫ్లో యాక్షన్ డిఫాల్ట్ గా ఉంటది, ఇట్స్ టేకింగ్ ద డమ్మీ నేమ్ హియర్. సో డమ్మీ నేమ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకు ఫ్లో ఎప్పుడైతే డ్రాఫ్ట్ ఆన్ మోడ్ లో ఉందో, డ్రాఫ్ట్ ఆన్ మోడ్ అంటే ఏంటిదంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఇన్కంప్లీట్ ఫ్లో. సో ఇన్కంప్లీట్ కాబట్టి ఇట్స్ అలోయింగ్, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ వేయకపోయినా ఇక్కడ అలో చేస్తుంది. బట్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ అడుగుతుంది ఇక్కడ మిస్ అయింది రూల్ అని, ఎందుకంటే it will check all the configuration should be correct. So click on here. So మన flow action లేదు, it asking to add the flow action. So let's go here. ఇక్కడ నేను flow action create చేస్తున్నా in the framework layer, context the class and rule set and version. Now click on create and open. So give the same name here. I'm going to create the section flow action in the framework layer. I mean section కూడా నేను ఇందులోనే చేస్తున్నాను, framework layer లోనే. So click on the gear icon. సో సెక్షన్ ఎలా చేయొచ్చు, మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా చేయొచ్చు. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కేటగిరీ, click on the create menu and user interface category, or click on here as well. Click on the gear icon, click on create and open, convert the section editor. And now, so what I'm trying to do here, so నాకు candidate physical verification కి వెళ్ళినప్పుడు, so what the candidate has to see, అతనికి ఏం ఉండాలి, క్యాండిడేట్ అడ్రస్ ఉండాలి కదా. అతను ఏ క్యాండిడేట్ వెరిఫికేషన్ చూస్తున్నాడో he need to have that address of the candidate. సో we can ఏం చేయొచ్చు, ఇంబేట్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ మనకు ఫార్మ్స్ యూఐ ఉంది కదా, ఏది పర్సనల్ ఇన్ఫో. ఓకే, పర్సనల్ ఇన్ఫో చేద్దాం. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ గో ఇంబేట్ సెక్షన్ అగైన్, ప్రొఫెషనల్ ఇన్ఫో కూడా చూద్దాం, యాడ్ చేద్దాం. ప్రొఫెషనల్ ఇన్ఫో ఎల్, సబ్మిట్, సేవ్ ఇట్. సెక్షన్ సేవ్ చేసినాం, సేవ్ ఇట్ ఫ్లో యాక్షన్ అండ్ సబ్మిట్ అండ్ సేవ్ ఇట్ హియర్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు సేవ్ అయింది చూడండి. సో చెక్ ఇన్ ద చేంజెస్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ, సో చెక్అవుట్ దిస్, ఇంకొక లేఅవుట్ తీసుకుందాం. ఈ లేఅవుట్ ని డబుల్ గా కన్వర్ట్ చేద్దాం. లేఅవుట్ ఫార్మాట్ డబుల్ 2 కాలమ్స్ కన్వర్ట్ చేద్దాం. అండ్ నౌ క్యాప్చర్ ఇన్పుట్, టేక్ ది ఇన్పుట్. ఇక్కడ యూజర్ ఎవరైతే క్యాండిడేట్ ఫిజికల్ లొకేషన్కి వెళ్తాడో, జస్ట్ టేక్ సమ్ కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది క్యాండిడేట్ వెదర్ ఇక్కడ మనకు ఏమైంది, వెరిఫికేషన్ అయిందా లేదా అని కన్ఫర్మేషన్ కి. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఒక ఫీల్డ్ తీసుకుందాం. ఈజ్ ఫిజికల్ ఇది బులియన్ తీసుకుందాం. Click on create and open. So I'm taking the context is what framework layer work class. Now the property type of data it can hold boolean, true false. Now back to here. So నేను ఏం తీసుకుందాం అంటే ఫార్మాట్ చేంజ్. సో మనం చెక్ బాక్స్ తీసుకుందాం, చెక్ బాక్స్ క్యాప్షన్. సో ప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి
ఓకే. మనకు రీడ్ ఓన్లీ ట్రూ ఫాల్స్ నన్ ఇద్దాం. ఓకే. నన్ ఇద్దామా? ట్రూ ఫాల్స్ ఇద్దాం. ఎప్పుడైతే ట్రూ అవుతుందో ట్రూ, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్. ఈ ఏ వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి when it true false. సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ట్రూ అవుతుంది కదా. దట్స్ ఆప్షన్ యూ కెన్ సీ హియర్. Hit submit. Okay, is physically verified. Click on here. Is physical location verified. This is the label. Okay. Copy it and paste below. Okay, ఇక్కడ వస్తుంది. మనం ఇంకొక లేఅవుట్ తీసుకోవచ్చు ఇన్సైడ్ దిస్. అప్పుడు ఇవి రెండు నాకు సింగిల్ కాలంలోనే ఉండాలంటే ఏం చేయొచ్చు? ఇంకొక లేఅవుట్ తీసుకున్నాను. ఈ లేఅవుట్లో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ హియర్ మూవ్ చేద్దాం. ఇందులోకి మళ్ళీ మూవ్ చేద్దాం. ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ హియర్, కామెంట్ ఇద్దాం. సమ్ comments for physical location. అంటే ఏదన్నా ఫిజికల్ లొకేషన్ జస్ట్ మనం క్యాప్షన్ చేంజ్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఐ వాంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ వాట్, చేంజ్ ఇట్ టు ది టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ బదులు టెక్స్ట్ ఏరియా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఏ కామెంట్ వేర్ ది యూజర్ కెన్ ఎంటర్ lot of pairs of data, right? So just give take the text area here, and this is the property. ఇక్కడ మనం జనరల్ గా కామెంట్స్ అని ఇద్దాం, right? So click on the gear icon and create this field. So this is a text ఇద్దాం default. Let's save it. Now presentation leave it as default. Submit. So మన text ఇలా వస్తుంది. Save it. Check in the changes. Okay. Now ఇక్కడ physical verification. So close this. సో నేను ఫ్లోకి వచ్చేసరికి నాకు ఇక్కడ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఏమైంది అనేది జస్ట్ వన్ ట్రాక్ ఇట్, రైట్? సో లెట్ గో టు ద డిసిషన్. క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నేను ఫోర్క్ ఈజ్ ఫైన్. సో ఫోర్క్ తీసుకున్నానంటే ఏం చేయొచ్చు? ఫోర్క్ తీసుకుంటే ఇట్ హ్యావ్ ది మల్టిపుల్ వెన్ కండిషన్, అంటే ఈచ్ కనెక్టర్ కండిషన్ ట్రూ అవుతేనే ఇట్ వెళ్తుంది. సో క్లిక్ చేసా, వెన్ కండిషన్ తీసుకుందాం. ఈజ్ physically located అని ఒక వెన్ కండిషన్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ వర్క్ క్లాస్ రూల్ సెట్ అండ్ వర్షన్. నౌ ప్రాపర్టీ ఏంటి ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసింది? ఈస్ ఫిజికల్ లొకేటెడ్ అనేది నాకు వాల్యూ ట్రూ కావాలి, అంటే ఈక్వల్ టు ట్రూ అయితే ఇట్స్ డన్, ఫిజికల్ గా ట్రూ అయినట్టు, అంటే ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ అయినట్టు. సో ట్రూ. సో ఇది ఎప్పుడైతే ట్రూ అవుతుందో దెన్ కనెక్టర్ ఇద్దాం. ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ గో హియర్. ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ గో హియర్. సో ఇల్స్, ఇది ట్రూ అయితే ఇటు వెళ్తుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ అయితే ఇల్స్ అయితే ఇటు వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. సేవ్ ఇట్ అండ్ చెక్ ఇన్ ద చేంజెస్. నౌ కమింగ్ టు హియర్. సో నేను ఇప్పుడు రివ్యూ అండ్ అప్రూవ్ లో ఉంది, రైట్? అండ్ సబ్మిట్. నౌ క్రెడిట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళిపోయింది, అంటే మనం లోన్ కేసుకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడికి వచ్చింది ఆటో అప్రూవ్ అయిపోయింది.
ఓకే. సో ఆటో అప్రూవ్ అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా క్రియేట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇస్ ఇట్ క్రియేట్ వెరిఫికేషన్. సో క్రియేట్ వెరిఫికేషన్ మన ఇక్కడ ఫ్లో ఓపెన్ చేస్తే దిస్ ఈస్ వాట్ యూ సీ సబ్ ప్రాసెస్ రైట్. లోన్కి వెళ్దాం, యాక్షన్స్ అండ్ రిఫ్రెష్ చేస్తే దేర్ యూ సీ క్రెడిట్ వెరిఫికేషన్ ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది. ఇక్కడ నేను అసైన్మెంట్ ఏమి ఇవ్వలేదు, అందుకే ఇక్కడ బ్లాంక్ వచ్చినట్టుంది. ఇది సో ఇక్కడ మనం రివ్యూ వెరిఫికేషన్ submit, save and check in. Coming to here, actions and refresh. So here వచ్చింది review verification. So we are at now at this assignment with create verification దగ్గర ఉన్నాం. Let's submit. ఇక్కడ నుంచి నేను మూవ్ చేసిన రాగానే సబ్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఈ సబ్ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, నేమ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, డ్రాఫ్ట్ మోడ్, వెరిఫై, క్రియేట్ వెరిఫై. Let open this process. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది, చెక్ అవుట్ దిస్, డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ఇద్దాం. డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ అంటే చూడండి, నేను కాన్ఫిగరేషన్ ఇవ్వలేదు ప్రాపర్గా, అందుకే ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సంథింగ్ ఇట్ గౌట్ సమ్ ఎర్రర్ రైట్. సో మూవ్ చేద్దాం, క్లిక్ ఆన్ ఇట్, క్రియేట్ వెరిఫికేషన్. ఓకే, ఫ్లో యాక్షన్ లేదు, దట్ ఈస్ ఫైన్, క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో ఇక్కడ నేను ఫ్లో నేమ్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఫ్లో ఇస్ వాట్, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్. అండ్ నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే స్పిన్ ఆఫ్. సో ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ డబుల్ కోట్లో మనం ఆడిట్ నోట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఆడిట్ మన హిస్టరీలో చూస్తే ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ స్టార్టెడ్ parallelly. Okay, double quote. సో నేను ఇక్కడ స్పిన్ ఆఫ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. లెట్ సబ్మిట్, సేవ్ ఇట్. కనెక్టర్ ఎర్రర్ అని చూపిస్తుంది, దెర్ ఈస్ నో ఫ్లో యాక్షన్. క్లిక్ ఆన్ ఇట్, click and open. So click and create and open. So మనం ఆల్రెడీ డేటా పేజ్ చేసాం కదా క్రియేట్ వెరిఫికేషన్ కి, కాలింగ్ ది సోప్. లెట్ గో టు ది డేటా పేజ్, గెట్ క్రియేట్ ఇన్ఫో. ఓకే, సో నాకు ఈ డేటాని నేను ప్రాపర్టీలోకి మ్యాప్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేయొచ్చు, ప్రాపర్టీలోకి మ్యాప్ చేయొచ్చు. ఎలానో చెప్తాను. లెట్స్ సీ నౌ. సో నేను ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేస్తా, దేర్ ఈజ్ అ పేజ్, డేటా మోడల్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ అ పేజ్ రైట్. పేజ్ ఏం తీసుకుంటా అంటే క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్. Okay, now I'm going to create the work class, the framework layer and version. సో ఇందులో నేను ఒక పేజ్ తీసుకుంటా, సింగిల్ పేజ్. అంటే నా క్రియేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పేజ్ నేను ఈ క్లాస్ తీసుకుంటా. ఓకే, ఫ్రేమ్వర్క్ డేటా ఇన్ఫో. ఓకే, సో నేను ఈ పేజ్లోకి నేను డేటా లోడ్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఉంది, డేటా యాక్సెస్, రిఫర్, కాపీ. సో కాపీ చేసుకుంటా. ఇది మనకి ఏంటనేది ఇంకా డెప్త్గా చూడొచ్చు. రిఫర్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి రిఫర్ టు దిస్ పేజ్ బట్ నాట్ సేవ్డ్ ఇన్ టు దిస్ పేజ్. బట్ కాపీ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ డేటా పేజ్లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఇందులో కాపీ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ చూసి. సో నేను ఇక్కడ డేటా పేజ్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. ప్రెస్ డౌన్లోడ్ చేస్తే మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ గెట్ క్రియేట్ ఇన్ఫో అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన ఇదే క్లాస్లో. సో ఈ క్లాస్లో క్రియేట్ అయిన డేటా పేజెస్ మనకి డ్రాప్ డౌన్లో వస్తాయి, సెలెక్టెడ్. ఓకే, సో దీనికి పారామీటర్ కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద పారామీటర్ వీ కెన్ పాస్, డాట్ ఓకే పర్సనల్ ఇన్ఫో
డాట్ ఏంటి పాన్ కార్డ్. సో ఈ పాన్ కార్డ్ మనం ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సేవ్ ఇట్. ఫైన్. సో నాకు ఈ పేజ్లోకి డేటా అనేది ఆటోమేటిక్గా ఈ డేటా పేజ్ నుంచి లోడ్ అయిన డేటా అనేది నాకు ఇక్కడ పాస్ లోడ్ అయిపోతుంది. సో ఐ హ్యావ్ ద డేటా ఇన్ దిస్ పేజ్. నౌ క్లోజ్ ఇట్. సో నౌ ఈ సెక్షన్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇన్ ద వర్క్ క్లాస్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. సో కన్వర్ట్ ద సెక్షన్ ఎడిటర్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ సెక్షన్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు? నాకు ఇప్పుడు డేటా క్లాస్లోని సెక్షన్ ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవాలి. సో we do one thing, embed that section. Context is a clipboard page తీసుకుందాం. Dot create information on a page. Page is the class of what? Data if press down array. Create info తీసుకుంటున్నా. సో create info లో ఏమన్నా సెక్షన్ ఉన్నాయా? లేవు. సో display credit info అనేది తీసుకుంటున్నా. ఓకే. సో click on the gear icon and open. Now click on gear icon and open. Convert the section editor. Then now you see. So నాకు data class లో ఉంది. Click on the layout and divide into the 2 columns and capture drop down the text input, Control C and Control V. Now click on here on the setting, click on it. So again in the display చేస్తాం account maintenance read only తీసుకుంటా, read only, and now double click here. Now credit score ఇక్కడ read only తీసుకుందాం, and now pan card. సో 2 ఫీల్డ్ చాలనుకుంటా. That's enough here. అయిపోయిందా? Click on it, credit score తీసుకుందాం, read only. Okay, let's save it. So submit, save it. Now ఇక్కడ section save అయింది and flow action as well. Flow action also save it and coming to here, submit and save it. So connector cannot blank outgoing. So ఇక్కడ అడుగుతుంది మళ్ళీ. ఏమిద్దాం, review information ఇద్దాం. So for testing just I'm giving here the fields later. Now save it and check in. Now go to the case. So నేను ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను, సబ్ ప్రాసెస్ ని స్పిన్ ఆఫ్ చేస్తున్నా. స్పిన్ ఆఫ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు క్రెడిట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోతుందో ఇట్ గోయింగ్ టు హియర్ అండ్ వెయిట్ హియర్. ఓకే. సో మనకు ఇది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సపోజ్ నీకు స్పిన్ ఆఫ్ వచ్చింది అనుకోండి, నేను క్రెడిట్ వెరిఫికేషన్ ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేస్తానో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్కి వస్తుంది. ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ అయిపోతుంది మెయిన్ ఫ్లో అనేది, బట్ ఇది ప్యారలల్ గా రన్ అవుతుంది మెయిన్ ఫ్లో తోటి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఉంటుంది మెయిన్ ఫ్లో. ఈ ప్రాసెస్ ఫ్లో అనేది ట్రిగ్గర్ అయిపోయి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ ఫ్లో కాల్ అయిపోయి అసైన్ అయిపోతుంది యూజర్ కి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మెయిన్ ఫ్లో అనేది ప్యారలల్ గా మెయిన్ ఫ్లో సబ్ ఫ్లో అనేది ప్యారలల్ గా రన్ అవుతాయి. సో ఇట్స్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్, రైట్. సో ఇన్ కేసులో మనం ఏం చేయొచ్చు, నేను ఇక్కడ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ తీసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేస్తానో ఇది స్పిన్ ఆఫ్ ప్యారలల్ గా రన్ అవుతుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది, నేను ఇక్కడ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేయలేదు, ఇట్స్ రన్నింగ్ ఇన్ ద ప్యారలల్. సో మనం ఇక్కడ నుంచి తీసేయాలి, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ నౌ. నీకు ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ పెడదాం, కనెక్టర్ వచ్చేసి మనకు అసైన్మెంట్ ఇక్కడికి వద్దాం.
ఓకే. ఎప్పుడైతే మనకు వెరిఫికేషన్ లేదో మనకు ఇది ఏం తీసుకుని ఈజ్ నాట్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ట్రూ అయితే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, లేదు ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ కాలేదు అంటే దెన్ విల్ గో హియర్. ఎప్పుడైతే వెన్ ఎవర్ ఇట్ రీచ్ ది అంటే మన రివ్యూ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఇలా క్లియర్ ఉంది కదా. ఓకే, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడికి వచ్చి అయిపోతుంది. ఇది ప్యారలల్ రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను సబ్మిట్ చేస్తాను అంటే ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ కాకముందే నేను సబ్మిట్ చేస్తాను. ఇక్కడికి వచ్చి వెరిఫై చేసుకుంటుంది ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ అయిందా లేదా అనేది. లేకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తాను. ఓకే, and now let's see refresh. Flow name physical verification not exist అంటుంది. రిఫ్రెష్ చేద్దాం. సో సబ్మిట్. సో నాకు రివ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, రైట్. సో నేను ఇక్కడ హిస్టరీకి వెళ్దాం. అప్పుడు ఎందుకంటే ఇది ఫ్లో నేను ఆన్ ఫ్లైలో చేంజ్ చేసిన కాబట్టి ఈ ఫ్లో అనేది ఓల్డ్ ఫ్లో అనేది నావిగేషన్ ఆల్రెడీ తీసుకొని ఉంటుంది కేసు, అందుకే ఇక్కడ రాలేదు. లెట్స్ సీ, నేను ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆడిట్ ఇచ్చాను కదా, ఇందులో physical verification started parallelly. So that's what I'm expecting in the audit history. Ledo. So close it, click on here. Loan. Enter here. On anchor ABCD 1 2 3 4. Addresses something we can enter. So continue. Designation, experience, salary. Continue. Professional loan amount 7 lakh. Loan term 24. Continue. Attachment not attaching. సో నా డైరెక్ట్గా రివ్యూకి వచ్చింది. సబ్మిట్ చేయగానే క్రియేట్ ఇన్ఫోకి వెళ్ళిపోయింది. చూడండి, నేను సబ్మిట్ చేయగానే రిజెక్ట్కి వెళ్ళిందా? వాట్ ఈస్ వాంట్ రిజెక్ట్? సో క్లిక్ ఆన్ ఇట్. లోన్ ఇన్ఫో చూద్దాము. లోన్ టర్మ్, లోన్ అమౌంట్, ఈఎంఐ, పర్సనల్ ఇన్ఫో. ఓకే, స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చానా? షుడ్ బి ద క్యాపిటల్, రైట్? ఓకే, ఐ ఎంటర్డ్ రాంగ్ డేటా, అందుకే ఇక్కడ రిజెక్ట్ వెళ్ళిపోయింది. Let create a loan. So in PAN card ABCD 1 2 3 4 should be capped. Okay, caps lock unda. ABCD 1 2 3 4. So నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నా. Experience, salary, continue. Loan type, loan amount 7 lakh. Loan term, continue, finish. రివ్యూకి వచ్చింది, సబ్మిట్. నా క్రెడిట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళిపోయింది. సో నాకు ఇక్కడ చూస్తే క్రెడిట్ వెరిఫికేషన్ వచ్చింది చూడండి, గుడ్ 751. సో నేను ఇప్పుడు క్లిప్బోర్డ్కి వెళ్తున్నా. And there your page.
ఓకే, నేను సబ్మిట్ చేయలేదు కాబట్టి సో క్రియేట్ వెరిఫికేషన్కి వచ్చింది. సో నౌ లెట్స్ సీ, ఇక్కడ ఉంది ప్రెసెంట్. ఇక్కడ నుంచి సబ్మిట్ చేయగానే రివ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్కి వెళ్తుంది. ఇది ప్యారలల్గా రన్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్లో. సబ్మిట్. సో నాకు రివ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్కి వచ్చింది చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ ద ప్యారలల్లీ. సో ఇప్పుడు క్లిప్బోర్డ్కి వెళ్తాను, ప్యూర్ పేజ్. ఇక్కడ నేను క్రియేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి, క్లిక్ ఆన్ ఇట్, యు సీ ది డేటా ఇన్ ది క్రియేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఈ డేటా నాకు ఇక్కడ నుంచి లోడ్ అయింది, డేటా పేజ్ నుంచి, రైట్. డేటా పేజ్ నేను సోర్స్గా ఇచ్చాను. సో ఆటోమేటిక్గా డేటా పేజ్ లోడ్ అయిపోయి ఇందులోకి నాకు కాపీ చేసింది డేటా మొత్తం. దట్స్ వాట్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇలాగ కూడా చేయొచ్చు మనం, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం యాక్షన్స్కి వెళ్ళి హిస్టరీ చూద్దాం. ఫిజికల్లీ వెరిఫికేషన్ స్టార్టెడ్ ప్యారలల్లీ. ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ స్టార్ట్ అయింది. సో యాక్షన్స్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేద్దాం. You see two assignments. One is what? Physical verification. One is for review information. అంటే నాకు రివ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి ఆగిపోయింది, ఇది ప్యారలల్గా రన్ అయింది. ఇట్ ఈస్ అసైన్ టు సమ్ యూజర్, రైట్. సో నేను ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఓపెన్ చేశాను. సో నాకు అంతా రీడ్ ఓన్లీ ఇవ్వాలి, ఇట్స్ ఎడిటబుల్ వస్తుంది, ఇట్స్ ఫైన్. సో నేను ఫిజికలీ వెరిఫికేషన్స్ వెరిఫైడ్ ఇస్తాను, గుడ్ అని ఇస్తాను, సమ్ కామెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్. నౌ సబ్మిట్ అని చూడండి. ఇప్పుడు రివ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఓకే, సో సబ్మిట్. సో ఇప్పుడు నేను రివ్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేయగానే డిసిషన్కి వస్తుంది. ఇది ఆల్రెడీ వెరిఫికేషన్ అయ్యింది కాబట్టి ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, లేదు అంటే దెన్ స్టిల్ బి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్కి వచ్చేస్తుంది. సబ్మిట్. ఏమైంది, నా ఆల్రెడీ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ అయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టు ఎండ్. ఈ వెరిఫికేషన్ ఫ్లో అనేది ఎండ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ గో టు ద మేనేజర్ అప్రూవల్. సారీ, నేను ఇనిషియేట్ అయిపోయిందా. సో ఇక్కడ మేనేజర్ అప్రూవల్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో మేనేజర్ని సబ్మిట్ చేసిన కాబట్టి ఇనిషియేట్ పేమెంట్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా. సో స్పిన్ ఆఫ్ అనే ఫ్లో అనేది ఏం చేస్తుంది, సబ్ ప్రాసెస్, ఇట్ విల్ బి రన్ ప్యారలల్లీ విత్ ద మెయిన్ ఫ్లో. ఇట్స్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ది పేరెంట్ ఫ్లో. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? హలో, కెన్ యూ హియర్ మీ? No doubts. సరే, ఏదైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. నేను మాట్లాడేది మీతోటే కదా.